Well, this is English for grade 8. The question focused on, or the question is questions for the previous years. So these questions helps you to improve for your English language result. So the question consists of all the language skills, and this is part 1 of the ministry exam: sentence comprehension, context, vocabulary, and grammar and usage. The second part of the questions are basically focused on writing skill, speaking skill, and mechanics, right? So I'm going to start the first part, which is sentence comprehension. ይህ የስምንተኛ ክፍል የባለፉት ዓመታት የሚኒስትሪ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎችን መስራት እናንተ በምን ዙሪያ ላይ መዘጋጀት እንደሚገባችሁ፣ ምን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ክህሎቶች ላይ መስራት ማጥናት የበለጠ ማየት እንደሚገባችሁ ሊያዘጋጃችሁ የሚችሉ ይዘቶች ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት ሰንተንስ ኮምፕሬሄንሽን፣ ኮንቴክስት፣ ቮካቡላሪ እና ግራመር ላይ ነው የምናያቸው። ሁለተኛው ፓርት ስኪሎች ላይ ነው፣ ወይም የቋንቋ ክህሎቶች ላይ የወጡ ጥያቄዎችን እየሰራን ማብራሪያ እየሰጠው ለመሄድ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ሞዴል ኩዌስችን እኔ በዩቲዩብ ባስተማርኩት መሰረት 75 ጥያቄዎችን ፐብሊሽ አድርጌያለሁ። አየር ላይ ውሏል። ኦልሞስት ያተጠቀማችሁበት ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄኛው ትክክለኛ ከዚህ በፊት ያልነበሩ ተማሪዎች የወሰዱት የጥያቄ አይነቶች ናቸው። ኦፍ ኮርስ እናንተን ያለማመዳል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እነዚህ ጥያቄዎች በምንም መልኩ ከዚህ ይዘት ውስጥ ሊዘሉ አይችሉም። ስለዚህ በደንብ ከተጠቀማችሁበት ውጤታማ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። So the first part 1 is sentence comprehension question. So these questions focus on, basically there are two sentences in a question, please. So combining that sentence within the different conjunctions, we have the same meaning with the original sentences. ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሁለት አረፍተ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች በተለያየ አያያዥ ቃል ወይም አገላለጽ ሲገለጹ የመጀመሪያውን ትርጉም ሊሰጡ የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው ነው የሚላቸው ሰንተንስ ኮምፕሪሄንሽን የሚለው። ለምሳሌ አህመድ is not as hard working as አለማየሁ ነው የሚለው። ይሄ አገላለጽ ማለት ከዚህ ትርጉም ጋር ተመሳሳይ ሊሆን የሚችለው ከተሰጡት አማራጮች የትኛው ነው? ይሄ ማለት which is degrees of comparison ነው, especially for negative comparison ነው። so ahmed is not hard working than አለማየሁ። ይሄ ማለት ደግሞ አለማየሁ is more hard working than ahmed ማለት ነው። not as plus adjective or adverb plus as 1, not so plus adjective or adverb plus as unacceptable ነው። acceptable ስል ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ከሁለተኛው ጋር ያነሰ መሆኑን የምንገልጽበት ነው። የመጀመሪያው ተወዳዳሪ፣ የመጀመሪያው ነገር፣ የመጀመሪያው ሰው ከሁለተኛው ዝቅተኛ ደረጃ ያለ መሆኑን የምንገልጽበት not plus as ወይም so plus adjective or adverb plus as እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ይሄ ነው ahmed is not as hard working ስንል not negative word ነው። as adjectives of quality ነው, adjectives of sameness ነው. hard working which is an adjective ነው here. ስለዚህ ahmed is not as hard working as አለማየሁ ማለት አለማየሁ ከዚህ የበለጠ ahmed ከዚህ የበለጠ አይደለም። ያ ማለት ahmed is or አለማየሁ is more hard working than ahmed የሚል ትርጉም መስጠት መቻል አለበት። ስለዚህ አለማየሁ is more hard working than ahmed, yes right። ይሄ ምን ማለት ነው? አለማየሁ is more hard working than ahmed means ahmed is not as hard working than አለማየሁ, or ahmed is not so hard working as አለማየሁ ማለቱ ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ብለን ነው የምንመልሰው። ahmed is more hard working than አለማየሁ is wrong ነው። ይሄ አረፍተ ነገርና ሁለተኛው ቢ ማች አያደርጉም፣ ተመሳሳይነት የላቸው። so as both are equally hard working, the sentence doesn't give such kind of meaning, please. both are not hard working, no. both B, C and D are not the complete meaning for the original statement. So the answer here is A. Fine. Question number 2. If she had not come on time, would I miss the train? So this question push me to revive the 3 types of conditionals. The first types of conditional is type 1. We use type 1 if we are talking about the present, right? The implied being is present,
or the meaning refers about something may happen or something can happen, which is conditional type 1, probable, likely, open condition. We can say that. So here, if she comes on time, she will not miss the train. Conditional type 1 ስንገልጸው ስለዚህ she will not miss the train የሚል ትርጉም ይሰጠናል። Type 2 improbable condition or an imaginary condition or an imaginary output እንለዋለን. Which we use this conditional type 2 when we are talking about the present or regretting about the present. But in case of the question here, which is type 3, improbable, what's called impossible condition, unfulfilled condition, unfinished condition, or we can say that unreal condition. So regretting the past እንለዋለን። ይሄንን ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት type 2 ላይ ስመጣ if clause which is simple past but the main clause is could, should, might plus verb 1. The implied meaning is present here. ለምሳሌ ወደ type 2 ልቀይረው። if she came on time, look here, if she came hadn't reject አደርገዋለሁ። if she came on time, we wouldn't miss the train. Look, have missed የሚለውን ተዋለሁ። we wouldn't miss the train ስንል በሰዓት ብትመጣ ኖሮ አይደለም፣ በሰዓት ብትመጣ ባቡሩ ሊያልፈን አይችልም። በሰዓት ብትመጣ ባቡሩ ሊያልፈን አይችልም። አልመጣችም፣ ስለዚህ ባቡሩን ማግኘት አልቻልንም። አሁን ታይም ኦፍ ስፒኪንግ ላይ ነው የምናወራው። ታይፕ 2 ላይ የምናወራ ከሆነ ይሄንን ታይፕ 3 ላይ ስመጣ ታይፕ 3 had plus past participle or verb 3 እንለዋለን። if she had come would have plus verb 3. the question refers about impossible condition. We use impossible condition to talk about the past or regretting the past, which has similar meaning with wish plus the past perfect, alright? Wish plus the past perfect. This is one of the uses of past perfect here, because past perfect here had plus verb 3. So one of the uses of past perfect is we can construct or make conditional type 3 sentences. That's obviously, I have a reason why I say this kind of question relating with the past perfect. We use past perfect, an action had already happened before another past action began. It refers about past. We can say that narrative tenses here. So we consider this one, and the implied meaning is also the past, right? The implied meaning is also the past. በምንም መልኩ አሁን የሰጠሁት ማብራሪያ የሚያሳየን ይሄ had plus verb 3 type 3 ነው። ሚኒንጉ ወይም የሚሰጠን ትርጉም ምንድነው? past tense ላይ ነው። ይሄ ማለት በጊዜ ወይም በሰዓት ብትመጣ ኖሮ ባቡሩን ልናልፈው አንችልም ነበር። በጊዜ በሰዓት ብትመጣ ኖሮ አልመጣችም ማለት ነው። አልመጣችም የሚል ትርጉም መፈለግ ነው። so she didn't come on time. ይሄው እዚህ ጋር because she didn't come on time ባለመምጣቷ ምክንያት ባቡሩ አልፎናል ማለት ነው። we missed the train. very clear example. yeah, if she had come on time positive ነው የሚሰጠን implied meaning negative ነው። if she had come on time ማለት አልመጣችም በሰዓት። if she hadn't come on time ቢል hadn't negative ቢጨምርበት implied meaning ምን ይሆናል? positive ይሆናል። if she hadn't come on time ማለት በሰዓት ባትመጣ ኖሮ ማለት ነው። she came on time ማለቱ ነው። yes, she came on time ማለቱ ነው። she came on time, so she came on time, so we caught the train ማለቱ ነው። yes, we caught ማለት ባቡሩን አግኝተናል፣ በባቡሩ ሄደናል ማለቱ ነው። ያ ይሄ ነው። ስለዚህ one, if and only if. The conditional here is positive and the implied meaning is negative. Second, if the conditional is negative, the implied meaning is positive. These are the two basic rules of conditionals: conditional type 2 and conditional type 3. An acceptable structure here. Yeah, so the answer here is B. Clear question and clear explanation. So we just revise what's conditional type 1, conditional type 2, and conditional type 3. Fine. The second part of question is called vocabulary in context. What does in context mean? These underlined words are written or underlined or prepared
having a clue from the given sentences, all right? Context, yeah. Understanding the sentences or understanding the contexts here, you can just predict what is the underlying vocabulary word refers. Unless we understand the context here, we are in problem to treat or to guess the meaning of the words here. Context means find out some words and phrases or maybe the grammatical structure of the sentence which are important to give clues, and I can just guess the meaning of the words here. Context ማለት ቃሉ የተመሰረተበትን አረፍተ ነገር በማየት በማንበብ እዛ አካባቢ ላይ ግራማቲካል ስትራክቸሩን በማየት የምናውቃቸውን ቃላቶች በመገመት ቃሉ የሚወክለውን ሐሳብ ከተቀመጡ አማራጮች ሲኖኒሚውን መፈለግ ማለት ነው። ሲኖኒሚውን መፈለግ ማለት ነው ኮንቴክስት ማለት ያ My sister decorates our house with flowers, balloons and lights during holidays. Clear, there is a clear context here. Decorated, it means our house. We know what decorate is. Common word actually, which is not beyond our limit. ከኛ አቅም በላይ አይደለም። Decorate, decoration, decorating. ከዚህ ጋር ማገናኘት እንችላለን። One, there is flowers here, which is a clear context. Balloon is here. Yes, there is a clear context, and a very smart and expensive lights which makes my home, your home, more beautiful, more attractive. For what? For holidays. Understanding these all words may give or more give a clue to predict what is decorate means. Beautifies, alright? Beautifies. ስለዚህ እነዚህን ቃሎች እዚህ ጋር ያሉትን ቃሎች ማወቄ ዲኮሬት የሚለውን ቃል መገመት ያስችለኛል። አንድ ነው። ሁለተኛ ዲኮሬት ስንል ዲኮሬሽን ነው፣ ዲኮሬቲንግ ነው። ፓርት ኦፍ ስፒቹን ልክ ሰፊክሶችን እየጨመረ ስናየው ፍንጭ ልናገኝ እንችላለን። ቃሉን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ስፖይልስ ማለት አይደለም፣ ቢውልድስ ማለት አይደለም፣ ክሊንስ ማለት አይደለም። እነዚህ ቢውልድስ የምንል ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ሰንተንስ ይሄንን ሊያሳይ የሚችል ፍንጭ መኖር መቻል ነበረበት። በስ ኖ የለም። ከሌለ ማኑዋል ቢዩቲፋይስ ሜክ ዘ ሃውስ ቢዩቲፉል ማለት ነው። ይሄ ሜክ ዲ ሃውስ ቢዩቲፉል ሶ the answer is beautifies. Fine. This year thousands of people have come to Ethiopia to visit the historical places of the country. Thousands of people. Why thousands of people come to Ethiopia to visit? Clear, yeah. What do they want to visit? Historical place of the country. The thesis of fields, the Fasil building, the Lalibela churches, and the Axum obelisks, the Sophomore cave. All these are the very beautiful historical places which are only found in Ethiopia. To visit mean clear word. So see, alright? To visit means to see, alright? Live and build and take is not appropriate word to replace, to substitute for the underlying word here. Visit የሚለው ሊተኩ የሚችሉ ነገሮች አይደሉም። አሁን በአየነው ኤክስፕላኔሽን መሰረት ይሄን መገመት ይቻላል። አንደኛ ቃሉ ቀላል ቃል ነው። There are different kinds of plants in our garden. Yeah, different kinds of plants. Yeah, different. But the context is too narrow here. It doesn't push you to think more of where. Yeah, ብዙ እንድታስቡ የሚያደርግ አይደለም ኮንቴክስቱ። There are different kinds of plants in our garden. So these types of gardens, these types of plants are make the compound beautiful. Yeah, these kinds of plants. For all we can say that. ይሄንን ለማብራራት እኔ for example the rose flower and then the eucalyptus flower and digba flower and something like that or digba plants እነዚህ ምሳሌዎች ብሰጥ እዚህ ላይ ሞር ይሄንን ቃል ሞር ክሊር ያደርገዋል። እናንተ በቀላሉ ገስ ማድረግ ያስችላችኋል። እንደዚህ ከሆነ ምናልባት ሊጠብባችሁ ይችላል። አክቹአሊ ግን ምሳሌዎች እዚህ ጋር ቢቀመጡ በቀላሉ እናንተ ፕሪዲክት ማድረግ ትችላላችሁ። so kinds of plants ይነውን አንደኛ ቃሉ ቀላል ነው። ቫራይቲስ ለማለት ነው። ያ ጉድ አይደለም፣ ስሙዝ አይደለም፣ ፍሬንድሊ ማለት አይደለም። ቫራይቲስ or kinds means types of plants ለማለት ነው። right? So you can just guess this word. Question number 6. There is a gymnastic program every Sunday in our school to promote the fitness of the football players here. You know, football players need what? Strength, physical fitness to build
their muscular strength, there is a need of gymnastics for football players. ክሊር ያ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ፊዚካል ፊትነሳቸው ጠንካራ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ስትሮንግ ሊያደርጉ የሚችሉት ጂምናስቲክ ውስጥ በመግባት ነው። ስለዚህ ፊትነስ ማለት completely strength ማለት ነው። lameness, weakness, trouble ማለት አይደለም። እነዚህ ቃሎች ከዚህ ጋር የሚሄዱ አይደለም። completely irrelevant ማለት ናቸው። weakness ካልን which is antonyms ነው። የዚህ antonyms ነው። trouble problem ማለት ነው። lameness doesn't have the same meaning. Strength is completely the same. Question number 7. It was Thomas Edison who invented phonograph to the world. Yeah, invented. Yeah, you know who Thomas Edison? Thomas Edison is a scientist actually who created phonograph at the first time. His contribution was high, right? So invented here is created, not copied, not told, not imitated. So invented here is created. ይሄን ጥያቄ ለመመለስ አንደኛ ስለ ቶማስ ኤዲሰን ተምረነው አልፈነዋል። ይሄንን ማወቅ ነው። ኢንቨንተር ካለ ክሪኤትድ ዲስከቨርድ ለማለት ነው፣ የፈጠረው ለማለት ነው አይደለ? Question number 8. The school director has decided to blank our classroom purple. Yeah, clear. አሁን እዚህ ጋር completion vocabulary ነው የሰጣችሁ። completion vocabulary ነው። ይሄን ለመመለስ ደግሞ the school director has decided blank our classroom purple. Yeah, አንደኛ our classroom purple is a kind of color ነው. Yes, is a kind of what's called is a kind of color no, a kind of purple you know just purple paint no, yeah, ቀለም መቀባት ጋር የተያያዘ ነገር። ስለዚህ ሪፔር አይደለም፣ paint exactly destroy ማለት አይደለም፣ close. all the rest words are irrelevant አለው። አንደኛ እዚህ ጋር our classroom purple እያለ የመማሪያ ክፍላችን በፐርፕል ቀለም ነው ማስቀባት has decided የወሰነው ለማስቀባት የወሰነው። ስለዚህ ፔንት የሚለው ወርድ ኮምፕሊት ያደርገዋል ይሄን ጥያቄ። ስለዚህ አረፍተ ነገሩን በደንብ ደጋግማችሁ ካነበባችሁ በኋላ ቃላቶችን ማየት ነው። ሪፔር ለመክተት the school is cracked, so the director has decided to repair ልንል እንችላለን። yes, the school is cracked. destroy, our school is destroyed because of the earthquake ልንል እንችላለን። the door is closed, the entrance of the school is closed because it's already time. All right, the entrance of the school is closed because it's already time. Yeah, the context to use these words are different. All right, different context and different vocabulary words here. From this perspective, the answer here is paint ብለን እንመልሳለን። very context vocabulary በተነጋገርነው አምድ ነው actually, but I'm going to just give you some important strategies to remember or to guess the implied meaning of the words. yes, አንድን ቃል ልክ እንደዚህ ገስ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ስትራቴጂዎች አሉ። already published ያደረኳቸው አሉ፣ እነሱ ነው ያቸው። and second time I will prepare again, please. yeah, the next question, grammar and usage questions, question number 9 until 34, which are basically grammar questions. We are going to just deal in detail for this question. እያንዳንዳቸው ማብራሪያ እየሰጠው ነው የሚሄደው። በደንብ ተከታተሉ please. There is a conversation between school director and student. yeah, ንግግሩ በዲሬክተሩና በተማሪው መካከል ነው። blank did the student go home? did the students go home? ይሄን ጥያቄ ለመመለስ መልሳችን የትኛው ነው? እዚህ ጋር ያለው ተማሪው የመለሰው መልስ መነሻ ነው የምናደርገው። because our teacher didn't come. because አለ reason ነው እዚህ ጋር። because reason ከሆነ question ወርዳችን ማን ነው የሚሆነው? completely a b ነው። why የሚል ነው የምንፈልገው። አያችሁ? because ብሎ ከመለሰ why were you absent? why were you absent? because I was sick. why were you absent? because I was. why didn't you write the note? I didn't write the note because I didn't have an exercise book. The reason here. All right? ስለዚህ ዲሬክተሩ የጠየቀው መልስ ተማሪው ሲመልስ because ብሎ መለሰ ማለት reason ነው የጠየቀው። ለምን ብሎ ጠይቆታል። why did the students go home? because our teacher didn't come. ተማሪዎች ለምንድን ነው ወደ ቤታቸው የሄዱት? ምክንያቱም መምህራችን አልመጣም ነበር። ስለዚህ why WH question ነው reason ይገልጻል። how ስንጠቀም ፕሮሰስን ነው ወይም condition ነው የሚገልጽልን። when ስንጠቀም time reference ነው የሚገልጽልን። how often ስንል adverbs of frequency ነው የሚጠይቅልን። ለምሳሌ how often do you help your mother? every day. how often do you watch TV? every Monday. how often do you fish it? never. yes,
When do you go to school? Tomorrow morning. How do you improve your English? I improve English by practicing. How? Process and negating. Why do you go to school? Because I go to school because I want to learn. These are the different use of all the 4 types of double questions here. እነዚህንም ፐብሊሽ አድርጌያቸዋለሁ double questionዎችን ከነ ምሳሌዎቻቸው በደንብ ማየት መቻል ነው። ስለዚህ ጥያቄውን ለመመለስ ይሄን መልስ የተሰጠበትን አረፍተ ነገር ማየቱ ተገቢ ነው የሚሆነው። Question number 10. My sister is good at language. She belongs speak 4 languages. Yeah, modal verb questions nacho. So very just very important question here. So when do we use must here, should here, could and can? Could which are modal verbs. We use could for possibility or can for ability, which is present and future here. Should for giving advice and suggestion, and duty and responsibility possible. Must which shows a strong probability. Must እንጠቀምበት something which is close to sure must እንጠቀምበታለን። for suggestions ያስፈልገን should እንጠቀማለን። past ability የምንገልጽ ከሆነ could እንጠቀማለን። present and future ability የምንገልጽ ከሆነ can እንጠቀማለን። ስለዚህ my sister is good at language. She could speak 4 languages. general ability ነው by the way, which is general ability. she can speak አይደለም, she must speak አይደለም, she should speak አይደለም, advise አይደለም, strong probability አይደለም። ሶ ምንድነው general ability ነው እየገለጸልን ያለው ጥያቄው። ሶ she could speak 4 languages ብለን እንመልሳለን። she could speak 4 languages. Fine. I blank late every Sunday. I get up usually. I usually get up and no. I get up usually. I get usually up. I usually get up. I usually up gear. Yes, right. This is adverse of frequency. አሁን በቅርቡ ፐብሊሽ ያደረኩት ቪዲዮ አለ። እሱንም በደንብ ይዩት። adverse of frequency የሚል it has 3 rules. adverse of frequency ለመጠቀም 3 ህጎች አሉን። the first one, if there is a sentence might use be forms of verbs. be forms ለምሳሌ is are am እንጠቀም ከሆነ ከነሱ ቀጥለን adverse of frequency ለምሳሌ she is always happy. I am sometimes busy. I am often angry about something ልንል እንችላለን። ነገር ግን action verb ከሆነ ከምን ቀጥለን እንጠቀምበታለን? ከሰብጀክት ፕላስ adverse of frequency ፕላስ action verb ነው። ከአክሽን verb በፊት እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ I often speak. I plus often adverse of frequency, speak action verb. True ነው ይሄ። I plus subject ነው። often adverse of frequency ነው። speak action verb ነው። ይሄን ነው የምንፈልገው አሁን እኛ። I get up usually wrong. I get usually up wrong. I usually get up late every morning. So the answer is C ብለን እንመልሳለን። ሁለተኛው ህግ ላይ ነው ይሄ። ምክንያቱም get up phrasal verb ነው። so ከሱ በፊት ማን ተጠቀም ማለት ነው? adverse of frequency እንጠቀማለን። so here I usually get up late every morning or every Sunday. the right word ይሆናል ነው። Fine. Question number 12. Thousands of tourists come to Gondar plan to celebrate the Ethiopian Epiphany or Timkat. At every month, clear question. These are definite frequency ነው የምንላቸው። Every month, every day, every year, definite frequency because they are calculated time reference ናቸው። calculated, scheduled and already limited ናቸው. Sometimes are indefinite frequency ነው። indefinite frequency is not the right word to complete the question. አይደለም ማለት ነው። When do the Epiphany celebrate? Every year, every month? No. Every day? No. Every year is the right time expression. No, sometimes here. So thousands of tourists come to Gondar every year to celebrate the Ethiopian Epiphany. So every year is the right answer. ጥያቄው የጠየቃቸው adverse of frequency, definite and indefinite frequency ነው። አሁን ባስረዳዋቸው ሴንስ ትይዛላችሁ። Fantastic. Question number 30. Alamu and Bniam. Myself likes orange very much. Blank here. This is echo. Pronouns in echo construction የምንለው ነገር አለ። አሁን ሁለት ነገሮች እናገራለሁ። If the first statement is positive and the second replied should be what? So plus be forms of verb, so plus
verb auxiliary verb plus subject ይሆናል። እደግማለሁ my sister likes oranges very much ይሄ ፖዚቲቭ ሰንተንስ ነው። ሪፕላይድ ስናደርግ ሰው ሁልጊዜ ኮመን ነው። ሰው ፕላስ auxiliary verb plus speaker or subject ይሆናል ማለት ነው። በቃ if the first statement here is negative ከሆነ ሪፕላይድ የምናደርገው neither or nor ሁለቱን አንዱ ብቻ neither plus auxiliary verb plus subject or nor plus auxiliary verb plus subject እንመልሳለን። ለምሳሌ ሲጋራ አላጨስም ጓደኛዬም ነኝ እኔም ልክ እንዳንተው ሲጋራ አላጨስም ይለኛል። ሲጋራ አጨሳለሁ እኔም እንዳንተው ሲጋራ አጨሳለሁ። ልክ በዚህ መልክ ማለት ነው። ይሄ ምን እንለዋለን? pronouns in echo construction እንለዋለን። ስለዚህ ተመሳሳይ ስራ ስንሰራ በፖዚቲቭ እንመልሳለን፣ ሰው እንጠቀማለን። ተመሳሳይ ስራ ማንሰራ ከሆነ ልክ እንደዚህ በኔጌቲቭ መልስ እንሰጣለን ነው። ወደ ጥያቄው ልመለስ። my sister likes oranges very much ስለዚህ ሰው ተጠቀማለሁ ሁለት ላይ ይሄ መልስ አይሆነኝም ኮምፕሊትሊ። ከዛ ቨርቡ ላይ ይመጣሉ። እዚህ ጋር ላይክስ ነው የሚለኝ። ላይክስ ምንድነው? አክሽን ቨርብ ነው። ስለዚህ አክሽን ቨርብ ከሆነ ደግሞ ዳዝ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። yes ለምሳሌ my sister is young ብል ለምሳሌ my sister is young so is my brother yes my sister is young so is my brother የኔ እህት ወጣት ነች የኔም ወንድም ልክ እንደሷ so is my brother እዚህ ጋር ኦፕኒንግ ስቴትመንቴ ቢ ፎርምስ ነው። ሪፕላይድ ሳደርግ ደግሞ በቢ ፎርምስ ኦፍ ቨርብ ነው ሪፕላይድ ማድረገው። ኦፕኒንግ ስቴትመንቴ አክሽን ቨርብ ነው። ሪፕላይድ ሳደርግ ደግሞ ዱ ዳዝ and did past ከሆነ did ልጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ so does my brother ማለት my brother also likes oranges very much ማለት ነው። የኔም ወንድም ልክ እንደ እህቴ ምን ይፈልጋል? ብርቱካን በጣም ይወዳል። he drinks it every morning ማለት ነው። so the answer is B ብለን እንመልሳለን። clear I think. Question number 14. Which one of the following is an active sentence? You know what is active sentence means? Which, well, no, let me just give some clarification about what active, which is clearly stated. The idea is clearly stated. The subject is already known. Everyone can read it and can understand the meaning. The subject is not, doesn't make you confusion. It is already titled, identified. So that kind of sentence is active voice. In short, we know the subject, we know the verb, we know the object, or we are interested on the subject of the sentence. That kind of sentence is active voice. This is the clarification for what active voice here. በዚህ መሰረት ነው አሁን የምንሄደው። If you focus on the object or the action of the sentence, that kind of sentence is passive voice. ድርጊቱ ላይ ከሆነ የምናጠነጥነው ፎከስ የምናደርገው የአረፍተ ነገር ፓሲቭ ቮይስ ይባላል። የአረፍተ ነገር ባለቤቱ ላይ ምንም ምን ይሁን እሱ ላይ ፎከስ አድርገን የምንይዝ ከሆነ አክቲቭ ቮይስ እንለዋለን። ይሄን ነው የምናየው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ራይስ ኢዝ ይላል ፓሲቭ ቮይስ ነው። ስለ ራይስ አይደለም የምናወራው፣ ተደራጊ ነው፣ አክሽን ነው፣ አክቲቭ ቮይስ አይደለም ይሄ። they are taught አለ ይሄኛውም በፓሲቭ ቮይስ ነው። ኤክስተርናል ፎርስ አለ በፓሲቭ ቮይስ ነው የተገለጸው። መለያችሁን ይዩት። is plus verb 3 are plus verb 3 passive voice structure ነው ይሄ passive voice structure ነው። the first one is grown present passive, are taught present passive no. We are writing the notes, we know the subject here. The subjects are first person pronoun we. We are writing, no passive structure here. We know the subject is clearly understand. Everyone can read it, understand it. It's not a kind of outful አይደለም ይሄ outful in essence ለመረዳት የሚያስቸግረን ነገር አለ። ማንኛውም ሰው አንብቦ ሊረዳው ይችላል ይሄንን። We are writing the notes mean. So this kind of sentence is an active sentence here. So the right answer is C. እዚህ ጋር ዲ ላይ they have been yes perfective እንለዋለን። the present perfect been ተጠቀምን ማለት ሐሳቡ ቴንሱ present perfect passive voice ነው። ስለዚህ active sentence አይደለም። they have been informed about an accident ስንል ስለ አደጋው ሁኔታ ተነገራቸው ነው። ስለ አደጋው ተነገራቸው ስንል ኤክስተርናል ፎርስ አለ። ስለዚህ ፓሲቭ ሰንተንስ እንለዋለን ይሄን። Question number 15. We belong her since she arrived to our village. Yeah, this is a tense question ነው። የጊዜ ጥያቄ ነው የጠየቃቸው እዚህ ላይ her since አሁን እንደ አይነት የቴንስ ጥያቄ ሲጠየቁ ጥያቄዎችን በደንብ ማየት አለባቸው። since she arrived our village እኛ ሰፈር ከመጣች ጀምሮ since beginning starting from ማለት ነው point of time ነው ሪፈር የሚያደርገው። ስለዚህ አንድ አረፍተ ነገር ላይ since for already just yet still recently አሉ ማለት present perfect ነው sentence question present perfect ነው። so here which distractor is really written as present perfect
So have known is present perfect. This is simple past. Simple present are knowing present continuous. The rest distractors do not just complete for the question. So the answer is A. Because of the presence of this time adverb since she arrived to our village. Yeah. እኛ መንደር ከመጣች ጀምሮ እንተዋወቃለን። እኛ መንደር ከመጣች ጀምሮ እንተዋወቃለን። have known ብለን ነው የምናስቀምጠው። ሪዘልት አለ since she arrived in our village ማለት still we are in the same village ማለት ነው። ሪዘልቱ ነው still we are in the same village ማለት ነው። ወይም still we are friends ማለት ነው። still we are friends ነው። ይሄን ትርጉም ይሰጠናል ይሄ ጥያቄ። ፐርስፔክቲቫችን አይዲያችን ራሽናላችን እዚህ ጋር ያለውን ካነበብን present perfect መሆኑን አንዘነጋም። ለምሳሌ we have known her for a long time ልል ይችላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ we have known her for a long time have known her for a long time የሚለው ነገር present perfect እንድጠቀም ያደርገኛል። ለረጅም ጊዜ እንተዋወቃለን ማለቱ ነው። it mean great. Question number 16. You can use blank the black blank the blue pen but not both. Correlative conjunctions የምንላቸው ነገሮች ናቸው። both these correlative conjunctions go together in pairs. Yeah, either or, neither nor, both and with or in pairs ነው የሚሄዱት። yeah, either or means one of the two ማለት ነው። one of the two. I don't like both the two but one of the two. I want to take either by taxi or by bus. Yeah, one of the two. በሁለቱ ሊሄድ አይችልም አይደል? either በታክሲ ሊሄድ ይችላል ካልሆነ በአውቶቡስ ሊሄድ ይችላል። I would like to drink either tea or coffee. I cannot drink both at the same time. I would like to drink either coffee or tea. ከሁለት አንዱ ነው የምጠጣው። one of the two ሁለቱን መጠጣት አልችልም። either or. Neither nor, not the one, not the other. None of the two. I don't like both the first one and the second one. ሁለቱንም አልፈልግም ከሁለቱም ውጭ ማለት ነው የሚፈልገን። neither nor means neither nor. I can neither speak nor write in English. I can neither speak nor write in English means I cannot communicate in English totally. I don't have any ability to speak or to write in English. መናገርም አልችልም በእንግሊዘኛ መጻፍም አልችልም። I can neither speak nor write in English. ሁለቱንም አልችልም። neither nor. both and ሁለቱንም. I can both speak and write in English. I can both speak and write. ሁለቱንም እችላለሁ። whether or ስንጠቀም ደግሞ ዲሌማ ነኝ። ዲሌማ ማለት I'm in confusion. I cannot decide which one do you think is important or better. ዲሌማ ውስጥ ገባ whether or I don't know whether she comes or not. I don't know whether she comes or አላቅም ትምጣ አላቅም. I'm in dilemma. I don't have any hint and experience whether she will come on now. whether or. Here the question here. You can use blank the black blank the blue pen but not both. ጥያቄው እዚህ ጋር ተመለሰ። ሁለቱንም መጠቀም አትችልም። አይዘር ይሄንንም ትጠቀማለህ ጥቁሩን ትጠቀማለህ ወይ ሰማያዊ ትጠቀማለህ። ስለዚህ ማን ነው መልሳችን? አይዘር ኦር ክሊር ነው። but not both ብሎ እዚህ ጋር ጥያቄው ተመለሰ። great. Among the following which one is an imperative sentence? You know what is imperative mean? Imperative means is a kind of sentence which commonly begins with a verb. Imperatives, advice are imperatives, suggestions are imperatives, orders are imperatives, warnings are imperatives. All these examples begin with a verb because the subject is understood by the speaker. Imperatives ስንል አሁን የዘረዘርኳቸው ኢምፐራቲቭ ናቸው። በቨርቡ ይጀምራሉ። ለምን ሆነ? ሰብጀክቱ አንደርስቱድ ስለሆነ በሰብጀክቱ አንጀምርም ማለት ነው። it's meaningful sentence ነው። ለምሳሌ ለምሳሌ ኤን የምንመርጥ ከሆነ ሲ መሆን ይችላል፣ ሲ ከሆነ ዲ መሆን ይችላል። ስለዚህ ኤ እና ሲ አንድ አይነት ይዘት አላቸው፣ መልስ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። በቃ they are not imperative, simple statement ናቸው እነዚህ ኤ ሲ ዲ። ቢ ግን ኢምፐራቲቭ ነው። ቅድም ልክ እንዳልኩት it begins with the verb that I'm going to order to the student. Yes, raise your hand and answer the questions. Raise your hand ማለት እኮ you raise your hand and answer these questions ማለት ነው። you raise ስለዚህ these are the correct answer B, and this is what is imperative mean. Question number 18. A conversation between teacher and student. Blank chairs do you need in your class? About fluency.
Yeah, this is the response. እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ መልሱ ላይ ፎከስ አድርጉ ብያለሁ። about fluency ሲል is countable ነው። countable how countable how much not the answer. how often frequency አይደለም. what things አይደለም ጥያቄው. so how many we use how much for uncountable. how much money do you have? how much do you buy this jacket? how much do you buy the mobile? I bought the mobile 20,000. I bought the jacket to 2,000 birr. In amount, uncountable noun. Yeah. How many friends do you have? I have only 2 friends. How many books do you read? I have read more than 10 books. Look here, countable nouns. Very important question word here. So about 20 and here chairs የሚላል እዚህ ጋር እኮ እንደውም የሚይዛችሁ ነገር እኮ እዚህ ጋር chairs አለ። ይሄ noun ነው። what kind of noun? countable ነው። countable ከሆነ how many ይጠቀማሉ ማለት ነው። how often ስንል adverb of frequency ነው። አንድ ጥያቄ በoften ከተጠየቀ every morning, usually, sometimes, never, rarely, every time, every Monday ብዬ ነው መመለስ የሚገባኝ። what የምጠይቀው መልስ የምንድነው የሚሆነው? things ነው። what do you like? I like to eat. what do you want? I want to. what do you think? I think ብዬ መልስ እሰጣለሁ። ይሄ ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ሆነ ማለት ነው? ሲ ብለን እንመልሳለን። Question number 90. She belonged going out to the bath station, otherwise she will miss the bath. Very interesting question. Yeah. You know, just she going out about the bus. Yeah. አሁን መሄድ አለበት. otherwise she will miss the bus. ካልሆነ ምንድነው? አውቶቡሱን ላታገኘው ትችላለች ወይም ያልፋታል ማለት ነው። she must go now. Yeah. እዚህ ጋር ከመምጣት በፊት እዚህ ጋር she must ስንል obligation ማለት ነው። personal obligation ነው። መሄድ አለባት ነው። she can ability ነው። she may ከመለስን might ነው። which is probability ነው። I'm not sure ለማለት ነው። እዚህ ጋር I'm not sure ስለዚህ may and might the same purpose ነው ያላቸው። ሁለቱ ሊሆኑ አይችሉም። መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? must ብለን እንመልሳለን። she must go now to the bus station, otherwise she will miss the bus ብለን እንመልሳለን. fine. Question number 20. In our library there are many books. In our library there are many books. We can help you to improve your English. There are many books. Very interesting. Yeah. The questions are relative pronouns. ነው የሚጠይቃችሁ. By the way, what relative pronoun አይደለም። ምርጫው ሳታስገቡትም ሌሎቹ relative pronoun ናቸው። relative pronoun ማለት they are joining pronouns ናቸው. It joins one dependent with that of the other independent clause ነው የምንጠቀምበት። whose የምንጠቀም ከሆነ possession ነው። it replaces about the possessive adjectives ነው replace የሚያደርግልኝ possessive adjectiveዎችን his, her, my, your, our, my የሚለውን replace ያደርጋል። አስከትሎ የሚሄደው እዚያ አካባቢ ላይ ናውንን መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ I know the woman whose husband is. I know the woman. It talks about person. I know the woman whose husband whose plus husband noun ነው። whose husband ማለት her husband ማለት ነው። instead of writing her husband I can substitute this relative pronoun whose possession ነው። ከpossessive adjectives ጋር substitute የምናደርግበት relative pronoun ነው። completely right ነው። whom የምንጠቀም ከሆነ object of the pronoun ነው። yes. The teacher whom I know is my friend. I will repeat here. The teacher, I'm talking about person. Subject like person no. The teacher whom I know is my friend. The woman whom I met yesterday is a journalist whom I know. Object of a verb ብለን ነው የምንጠቀምበት። person ነው ዲል የሚያደርግልኝ። we ሲጠቀም if the subjects are things and animals which are different from people, we have better use this relative pronoun which እንጠቀማለሁ. Let's come to the question here. In our library there are many books here. I'm talking about things, kinds of books. So completely the answer is which. Just reading these books simply እዚህ ጋር ልመጣ አልችልም። ይሄ አይደለም እነዚህ ሁለቱ ዓለም which ብዬ መልሳለሁ። የሚያወራው ስለዚህ ነው። yes, there are many books which can help you to improve your English. Absolutely. Or there are many books that can help you. that which replace ስለሚያደርግ that whom replace ያደርጋል that whom replace ያደርጋል possible ነው ቢሆን መልስ መሆን ይችላል። በዚህ ኮንቴክስት which መልሳችን ይሆናል። Great. Question number 21. Mazur and Ayele. Do you like something to eat, Ayele? Do you like something to eat, Ayele?
No, the question is here. I have blank eaten my lunch. የሆነ የሚበላ ነገር ትፈልጋለህ አለው። አልፈልግም። ለምን? I have already eaten my lunch. ይሄው በቃ I have yet structure basically ልክ አይደለም። yet እንጠቀም if and only if question and negative sentence እንጠቀማለን። I have still አልልም እዚህ ጋር I am still ልል እችላለሁ። መልስ አይደለም። I never ካልኩኝ ይሄን መልስ ሊመልስልኝ አይችልም። no ማለት ምንም የሚበላ ነገር አልፈልግም ምክንያቱም I have already eaten my lunch በቃ I have already eaten my lunch so I don't want to eat anything ማለት ነው ማለት ስለዚህ have already eaten do you like to use writing mark no I have already used my own yeah I have already used my own ልሰጥ የመጻፊያ የጽፈት መሳሪያ ስለቻ no I have already used my own thank you አመሰግናለሁ የራሴን ተጠቀማለሁ የራሴ ያለኝ ማለቱ ነው ስለዚህ the same question ነው ይሄ ስለዚህ መልሳችን ዲፔንድ የምንሆነው no ማለት ነው because I have already eaten my lunch የሚለው ዲፋይን ያደርግልናል fine question number 22 my sister is good at writing neatly but my handwriting is yes right degrees of comparison ነው እዚህ ያመጣልን degrees of comparison look at positive degree as plus adjective or adverb plus as sameness equality yeah ከበደ is as full as አበበ her speaking is as beautiful as her sisters as እንጠቀማለን more ስንል to compare two things yeah two things and two person በቃ yes my handwriting is my sister's handwriting I'm good at writing but my handwriting is blank hers የኔን የእጅ ጽሁፍ ከማን ጋር ነው ከሷ ነው ያወዳደርኩት ያለሁት ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው more good possible ነው ወይ good better best እንጠቀማለን hello good adjective ነው better comparative best superlative degree ነው ይሄን ነው የምታመጡት ስለዚህ better than hers best of the best of impossible my handwriting one thing hers means her handwriting ማለቱ ነው ሁለት ነገሮችን ሁለት የእጅ ጽህፈት አይነቶችን የሚያወዳድርልኝ better than exactly here so this is the right word please እንዳያሳስታችሁ more good no would have such kind of structure አንጠቀምም ማለት ነው when I was young I belong eating chocolate but now I don't like it yeah look at the question is tense ነው የጠየቃቸውን when I was young ስንል the past continuous ነው yeah when I was young means which is short action ነው ይሄ the first action ነው ይሄ no the first action short action ነው when I was young which is past tense ነው the second should be what ምን ሊሆን ይችላል both past ሊሆን ይችላል one is short and the other is continuous ሊሆን ይችላል ግን ፍንጭ የሚሰጠኝ ምን አለ እዚህ ጋር when I was young ካልኩኝ እዚህ ጋር ያለው present እዚህ ጋር ያለው present ሊሆን አይችልም እዚህ ጋር ያለው past መሆን መቻል ምክንያቱም parallelism እንለው ነገር አለ parallelism ሁለቱ የቴንስ አይነቶች parallel መሆን መቻል አለባቸው when I was young I enjoyed eating chocolate but now I don't like it yeah I enjoyed why I enjoyed here enjoyed verb pattern ነው ing ነው አስከትሎ የሚሄደው enjoyed plus ing ለምሳሌ I always enjoy playing football I always enjoy speaking English I always enjoy watching horror films enjoy plus ing appropriate structure appropriate verb pattern here this one might give me a clue to answer clearly yes ፍንጭ ሰጠኛል ስለዚህ እዚህ ጋር ከተው ቃል ይሄን ተከትሎ የሚሄድ መቻል አለበት look here when I was young I have enjoyed ልችላለሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ያለው ምንድነው simple past ነው ከpresent perfect ላይ ሊሄድ አይችልም ነው when I was young I enjoyed eating chocolate yes ህፃን ወጣት እንደነበር በአብዛኛው ቸኮሌት ላይ ኢንጆይ ያደርግ ነበር ነው ነገር ግን አሁን አላደርግም ነው ይሄን የምንጠቀም ከሆነ ሪዘልቱ አሁን ነው የሚሆነው አይሆንም ፓራላል አይደለም ከዚህ ጥያቄ ጋር fine question number 24 Hannah is 164 centimeter and Mogus has unequal height therefore Hannah is blank Mogus very common question yeah the height of Hannah and Mogus are the same no one is older than the other and no one is shorter than the other both height is the same yes the same height ካላቸው አስቶላስ ብለን እንመልሳለን አያችሁት the same height has an equal height አለ ማለት ሃናና ሞገስ አይበላለጡም አስቶላስ ብዬ መልሳለሁ አያሻማኝም ሃና is taller than ይችላል not taller no shorter than yes አረፍተ ነገሩ ሲቀየር ማለት ነው here ለምሳሌ ሃና is 164 cm ሞገስ is 177 so ሃና is not as tall as ሞገስ ላለው ለምሳሌ ሃና 175 ከሆነች ሞገስ 164 ከሆነ ሃና is taller than ሞገስ ልል ይችላል
or ሞገስ is shorter than ሀና ልል እችላለሁ yes ሁለቱም ተመሳሳይ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ሀና is 164 tall so does ሞገስ ብል ለምሳሌ so does ሞገስ በሌላ አገላለጽ ሀና is 164 cm tall so does ሞገስ means both or ሀና is as tall as ሞገስ ማለት ነው so does ሞገስ ማለት ሞገስም ልክ እንደሱ 1 ሜትር ከ60 ሴንቲሜትር ነው ሁለቱም እኩል ቁመት አላቸው ማለት ነው question number 25 we belong to school by taxi every morning from Monday to yes Monday to what fine question this is a kind of tense question please የቴንስ question ነው ምርጫ ላይ አይደለም የምንመጣው እዚህ ጋር ጥያቄው ማለት we belong to school by taxi every morning here every morning this is habitual action in the present yeah habitual action in the present from what Monday to Friday go which is the right answer we go to school by taxi every morning we went ካልኩኝ past tense ነው and have gone present perfect ነው we are going moment ነው present continuous ነው present continuous ደግሞ actual activity ነው የሚገልጽልኝ we are going to school by taxi now ካልኩኝ ልክ ነው we are going to school by taxi now ልክ ነው I'm going to school on foot አሁን ነው yes I've gone to school every morning every day I have gone to school every morning incomplete ነው meaningless ነው present perfect ያጠቃቀም የለንም present perfect time of speaking ግን አይገልጽልንም time of speaking ሊገልጽ አይችልም every moment every activity የምንገልጸው or habitual action የምንገልጸው only with present perfect ነው so with is only with simple present yeah simple present so we go to school by taxi every morning from Monday to Friday the right word which is tense question ነው tense ጥያቄ ስንመልስ በደንብ ራሽናል ውስጡን በደንብ ማየት መቻል አለብን ምርጫውን ብቻ ማየት ልንመልስ አንችልም every morning from Monday to Friday ሲል specific or definite frequency ነው የሰጠን ያ ከሆነ ደግሞ present tense እንመርጣለን ማለት ነው question number 6 I'm sure mother will come tomorrow we'll go to Bahar Dar blank she comes yeah I'm sure mother will come እርግጠኛ ነው የገለጸው so go Bahar Dar yeah when yeah something we so sure ሁለት ነገሮችን እናያለን እዚህ ጋር when ስንጠቀም something which is sure when እንጠቀማለን where place ነው የሚገልጽልኝ because reason ነው የሚገልጽልኝ since reason ነው የሚገልጽልኝ yeah I'm sure mother will come tomorrow we'll go Bahar Dar when she comes yeah እናቴ ነገ ትመጣለች እናቴ ልክ እንደመጣች ነው እንደመጣች ባህር ዳር እንሄዳለን ወይ እንጠቀማለን question word ነው place ነው reason ነው ይሄ ጥያቄ reason አይፈልግም time ነው የሚፈልገው ስለዚህ ወይ እንመርጣለን ማለት ነው direct speech and report this is a very bulky content so I don't have time to give some more clear detailed explanation about how we convert direct into indirect speech but I have already published አየር ላይ ውሏል ይሄን በደንብ ማየት ይችላልላችሁ ሪፖርተር ስፒች ዳይሬክት ኩዌስችን ሪፖርቲንግ ኮማንድ በፓርትስ በሶስት ፓርት ነው ፐብሊሽ ያደረኳቸው እነዚህ ናቸው ለጥያቄው እንዴት እንመልሳለን እሺ ሰይድ I will come here ይሄንን እንዴት ሪፖርት እናደርጋለን ሪፖርት እናደርግ የትኛው ነው መልስ የሚሆነን ነው አንደኛ ፕሮናውን እንቀይራለን ስፒከሩ አይ ከሆነ ወዴት ይቀይራል he she it እንቀይረዋለን ስፒከሩን አንድ እንቀይራለን ሁለተኛ ቴንስ እንቀይራለን እዚህ ጋር ያለው ቴንስ ሲምፕል ፊውቸር ነው ወደ ኮንዲሽናል እንቀይረዋለን ማለት ነው በቃ ይሄን ነው የምንቀይረው yes because tense can be changed and then pronoun speaker can be changed ይሄን ከቀየን ሪፖርት አደረግነው እነዚህ ካልተቀየሩ አልተቀየረም ሪፖርት አላደረግንም ማለት ነው direct speech ማለት if this is the original speaker የሷ ንግግር ነው ይሄን የሷ ንግግር ለ30% ሪፖርት እናደርግ ነው ሪፖርተር ስፒች የሚለው ስለዚህ she said that I would come አትልም አይደል she would come እንላለን exactly because ለምንድነው ሺ ያልነው ስፒከሯ እዚህ ጋር ሺ ስለሆነች I ወዴት ይቀየራል ወደ ሺ ይቀየራል ቅድም ልክ እንዳልኳችሁ will ወዴት ይቀየራል ወደ would ይቀየራል ማለት ነው አሁን ሪፖርት ተደረገ she says that she would come he would come አንልም he እዚህ ጋር የለም she will come አንልም አይሆንም ማለት ነው so ይሄ ነው ስለዚህ tense can be changed pronoun can be changed time expression can be changed and adverbs can be changed adjectives can be changed እነዚህ አራት ጉዳዮች ሲቀየር ነው ሪፖርት የምናደርገው ከነዚህ አንዱ ካልተቀየረ ሪፖርት አላደረግንም ማለት ነው question number 28 blank she is very beautiful she doesn't get married yet conjunction questions ነው የጠየቀን conjunction question መጀመሪያ ጥያቄውን በደንብ ማየት ነው she is very beautiful she doesn't get married yet if she is beautiful she get married if not she no አይደለም ያ
ቆንጆ ነች ነገር ግን ምንድነው አላገባችም ሁለቱ ሐሳብ ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ማን እንመልሳለን although ምንድነው very clear she is very beautiful she doesn't get married yet yeah beautiful if she is beautiful she got married if not አታገኝም ሆና ምንም እንኳን ብትሆንም አላገኘችም እስካሁን ትዳር መልሳችን ይሄ ነው conditional contrast እንላለን although even even if they have the same meaning we can just use interchangeably ሁለቱን ሐሳቦች ተቃራኒ ከሆኑ although even though no matter it doesn't matter እንጠቀምባቸዋል እነዚህን because እንጠቀም ከሆነ reason ነው የሚያስቀምጥን reason አይደለም የጥያቄ since እንጠቀም ከሆነ reason መሆን አለበት reason አይደለም and ከሆነ ደግሞ addition መሆን አለበት addition አይደለም look here ለምሳሌ although she is very beautiful she doesn't get married yet ምንም እንኳን ቆንጆ ብትሆንም እስካሁን ድረስ ትዳር አላገባችም አላገኘችም ሁለቱ ሐሳቦች ተቃራኒ ናቸው also እንጠቀማለሁ ይሄን ለመመለስ አንደኛ the blank space is here at the beginning which is these words are an introductory most of the time they come at the beginning of the sentence ምንድነው የሚለው እነዚህ adverbs of conjugation introductory word ናቸው በአረፍተ ነገር መጀመሪያ ላይ usually ይመጣሉ ነው ይሄን መለየት ነው because commonly the beginning of the sentence ላይ አይመጣም since commonly alpha ሊመጣ ይችላል and never comes at the beginning of the sentence ሊመጣ አይችልም between the two independent clause ነው ሊመጣ የሚችለው ስለዚህ በዚህ መልኩ ልንለያቸው እንችላለን question number 29 which of the following sentence is passive voice ነው passive voice ስንል ቀደም active ላይ የገለጽኩት ማብራሪያ clear ነው 1 yeah passive voice we focus on the action or the receiver of the object of the sentence 1 action ላይ ድርጊቱ ላይ focus የምናደርግ ከሆነ passive voice ነው ማለት ነው 2 it is awful to understand the sentence ያ አረፍተ ነገሩን ስናየው ራሱ ያስቸግርናል ትሪት ለማድረግ ስለዚህ passive voice ነው ማለት ነው ይሄ passive voice ነው ይሄንን ነው የምናየው our teacher tell us a good yeah our teacher is the subject so it's not passive voice they are told to leave immediately they are told all plus verb 3 passive voice ነው she is a good teacher this is active voice ነው speaker እዚህ ጋር አለ our teacher writes the note neatly our teacher subject clearly stated ሆኗል active voice ነው ስለዚህ መልሳችን ማለት ነው they are told to leave immediately the answer is B are plus verb 3 they are told to leave immediately ወዳው ለቀው እንዲወጡ ተነግሯቸዋል ስለዚህ passive voice ማለት ይሄ ማለት ነው B ብለን እንመልሳለን question number 30 people over the world are cleaning forests yes the temperature of the world is increasing at alarming rate yeah so there is semicolon and comma here so because of consequently what is the result the consequence here cause and effect ነው የጥያቄ ዓለም ላይ ያለ people over the world are cleaning forests yeah በዓለም ላይ ያለ ጫካዎችን እያወደመ እያጠፋ ያለ ስለዚህ ስቴብል ኢንቫይሮንመንት አልተገኘም ነው ወይም በዓለም ላይ የሙቀት መጠን በአላርሚ በሚያስገርም ሁኔታ እየጨመረ ሄደ so the result is emphasized with consequently and እሱ ነው semicolon and comma precedes with semicolon and followed by comma so consequently is the right conjunction here because እና but እያያዟቸው reason ነው but opposite idea ነው because of reason ነው yeah because of the problem I miss the class because of the crowded of the crowded of the traffic I do not arrive on time በትራፊክ መጫነቅ ምክንያት በሰዓት አልተገኘም because of plus noun phrase አይደለም ይሄ so consequently ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሜካኒክስ ፍንጭ ሰጠናል consequently ለመምረጥ ማለት ነው consequently means therefore as a result resulted in leads to they have the same meaning all right ምናልባት punctuation አጠቃቀማችን ይለያያሉ እንጂ therefore እና consequently አንድ አይነት አጠቃቀም ናቸው ያላቸው fine question number 31 student 1 and student I am poor at speaking English what shall I do asking suggestion ነው ጥያቄው ያ እንግሊዘኛ መናገራችን ስለዚህ ምን ላድርግ ብለህ ነው ምን ላድርግ if you really want to improve your English በእርግጠኝነት እንግሊዘኛ ማሻሻል የምትፈልግ ከሆነ የብላንክ ፕራክቲስ የትኛው outside the class in and outside the class ያ ቅድም ተናግሬያለሁ የትኞቹ ናቸው አድቫይስ የምንጠቀምባቸው should simply ያ ይሄ possibility ነው የሚገልጽልኝ may can ability ነው shouldn't
ኔጌቲቭ ኖት ጉድ የሚለውን ነው የሚነግርልኝ። ኦኬ አድቫይስ እንጠቀምበት something is not good yes you shouldn't chew chat ብል it is not good to chew chat for you ማለት ነው። አድቫይስ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ you should practice it ክፍል ውስጥም ከክፍል ውጭም መለማመዱ ፕራክቲስ ማድረጉ ቋንቋውን ያሻሽልልሃል። ስለዚህ ጊቪንግ አድቫይስ የምንጠቀምበት ሞዳል ቨርብ should እንጠቀምበታለን። had better ሊኖር ይቻላል። ought to ቢሆን ተመሳሳይ ስራ ነው ያላቸው። ነገር ግን had better ፓርቲኩላር ነው የምንጠቀምበት should and ought to ጀነራል ኮንቴክስት ላይ እንጠቀምባቸዋለን። በዚህ ኮንቴክስት the right answer should be should ነው። ከኪዳን is blank of the four sisters አሁን ዲግሪስ ኦፍ ኮምፓሪሽን ነው እየጠየቀን ያለው። blank of the four sisters yeah I told you just positive comparative and superlative things which are more than 2 or more beginning from 3 until the finite number yes ከሁለት በላይ 3 እና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን የምናወዳድር ከሆነ superlative ዲግሪ እንጠቀማለን ማለት ነው። so ከኪዳን is blank of the four sisters ከአራቱ ሲስተሮቿ ጋር ነው። ስለዚህ ከሁለት በላይ ናቸው። the shortest እንጠቀማለን። the shortest ሌሎቹ ናቸው the younger the elder the taller comparative ናቸው er ናቸው። hello friends er ፊት ሊያደርጉ አይችሉም ይሄን ጥያቄ። ብቸኛ መልሳችን the shortest of the four sisters ካሉ አራት እህቶቿ አጭዋ እሷ ብቻ ነች። ስለዚህ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ይሄን ሐሳብ ይዩት እዚህ ጋር ያለው ነገር። question number there are some difficult questions in this exam but this is blank difficult of oh yeah this is somehow complete question here still because the question is degrees of comparison here degrees of comparison the more difficult the more difficult what the first one the more comment እናርገው ጥያቄውን አንደኛ degrees of comparison ዘን አይወስድም በፍጹም the more difficult the more difficult handwriting the more difficult English language and the more difficult አንልም። ስለዚህ degrees of comparison article ዘን ሊወስድ አይችልም። ሁለተኛ most የምንጠቀም ከሆነ but this is most article ዘን መውሰድ አለበት። ስለዚህ it missed article ዘ ስለዚህ complete ሊያደርገው አይችልም። ይሄው more difficult of all ያ article ዘ የለም complete ያደርገዋል። the most difficult of all but this is the most difficult of all ስለዚህ የትኛው ነው የምንመርጠው? more difficult of all more difficult of all means of all as a group እንደ አንድ ግሩፕ ነው የምንወስደው እንጂ እንደ ብዙ በትነን አይደለም እናየው። ኢንዲቪጁዋል አድርገን 5 6 7 8 አድርገን አይደለም ነው። difficult of all ካሉት ፈተናዎች ያሉትን ፈተናዎች እንደ አንድ ግሩፕ አድርገን ነው መስሏቸው እነዚህ as a group we count as a number of questions as a group እነዚህን ግሩፕ አንድ ግሩፕ ይሄን ጥያቄ ከነዚህ ግሩፕ ጥያቄዎች ጋር ነው የምናወዳድረው። ልብ አድርጉኝ ከነዚህ ግሩፕ ጥያቄዎች ጋር ስናወዳድረው more difficult of all ብለን ነው የምናስቀምጠው። the most difficult of all አይደለም እንለው no the most difficult of all is wrong please ቀደም የሰጠሁት ማብራሪያ በደንብ many questions እነዛን እንደ ግሩፕ እንቆጥራቸዋለን እንደ አንድ ግሩፕ እንቆጥራቸዋለን። ይሄን ጥያቄን ከዚህ ግሩፕ ጥያቄ ጋር ስናወዳድረው ሁለት አይተሞች አሉ ማለት ነው። more difficult of all ብዬ complete እናደርገዋለን። fine the other question here her father wants to go to Addis by plane rather than by bus blank he can have safe and fast journey yes look here በምንድን ነው መሄድ ፈልገው her father wants to go to by bus by plane rather than by bus በአውቶቡስ ከመሄድ በምንድን ነው የሚመርጠው? by plane ነው so that he can have safe and what ምንድነው so that he can have safe and fast journey safe so that የዚህ ሪዘልት ማለት ነው yes በፕሌን የሚሄዱ ምንድነው የሚሰጠው safe and fast journey በጣም የተመቻቸ ምቾት ያለበትና በፍጥነት የሚደርስ የሚፈልግበት መድረስ ይችላል ሪዘልት ነው በፕሌን መጓዙ የሚያመጣው ሪዘልት ምንድነው safe journey and fast journey ያገኛል such that አይሆንም ሪዘልት ሊገልጽልኝ አይችልም የት ኔጌቲቭ ስቴትመንት ላይ ኔጌቲቭ አይደለም እዚህ ጋር ኤንድ ማለት ደግሞ ሁለቱ ሐሳብ እዚህ ጋር የሚገባው ሐሳብ ተጨማሪ ሐሳብ የሚገልጽ ከሆነ ኤንድ መጠቀም ይችላል look here her father wants to go to Addis by plane and rather than by bus and he can no if you add and here there is a need of another statement which supports for the first one yes ሌላ አረፍተ ነገር ሆኖ የመጀመሪያውን ሐሳብ ሰፖርት ሊያደርግ የሚችል ተጨማሪ ሐሳብ መስጠት የሚችል ከሆነ
ኤንድ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር የሚፈለገው ግን የዚህ አረፍተ ነገር ሪዘልት ነው። so that እንጠቀማለን። these are all the grammar questions. These questions are really very important, and you have to just practice answering these questions, and they will help you in which area you study, you focus on, and it helps you to expand your study areas or contents that you are going to revise. This is the first or the second part of questions for grade 8. The second part that I'm going to present which is called writing skill and speaking skill, and mechanics questions will be presented by next time. This will be the lesson for today, but don't forget to subscribe and comment my presentation, and also